that the tension is Sanje Judai Zoje Chona Lai Janjoy Badoi Dane Jazoi Taje Jensoi Jebe Sonanje Dolai Benje Sanje Drobai Shu Sanje Jedi Soje Chona Lai Janjoy Badoi Dane Japsoi Taje Jensoi Jebe Sonam Jendolai Benje Sanje Drobai Shu Sanje Jedi Soje Chona Lai Janjoy Badoi Dane Japsoi Daje Jensoi Jebe Sonam Jendolai Benje Sanje Drobai Sho. Gajen. Gajes. Kabakuran tola yisri. Tandigam dasha. Whether Kazan do it. Cousin Dogo, he has a Tamashira. Maybe I got the journey. There's something wrong with the task. Over on the chip. Yeah, that the one such the camera used. My Nanga Danyam Bessenger Danje Dewa Dan Dewe Jodan Dembai Joje Dongan Dan Dongaje Jodan Dewrai Joy Dongan Membe Dewa Dan Mendewa Joje Nere Chadan Yendan Dew Tanyola Namba Joje Mai Nanga Danyambe Senjan Tanje Dewa Dan Dewe Jodan Dembra Joy Dongan Dan Dongan Je Jodan Dewa Joje Dongan Membe Dewa Minjawa George, Nere Chadan, Yendan, Dewe, Danyolan, Namba George. May all mother sentient beings, limitless as space, have happiness and the cause of happiness. May they be free from suffering and the cause of suffering. May they not be separated from happiness that is free from suffering. May they dwell in the equanimity free from vice of attachment and aversion. Women Jin Jabotondo, Sonja Kunyangonia, Rasa Jogon, Zavala language, Dajeto Jessejo, Shenjamento to Japan. Sejilombo Davanjago, Shejezo, the language, Demavazo to Jango, Mandeshango Vachetawa. Tamjes, Bakunji Chiji, Yamende Kunjango, Tasso Senja Danja Jolocho, Soto, Jinjel of the Chelando, Jinjel of the Lantropas, Jinjel of the Trabaishus, Java Jinjel of the
Nuji Jide Ponda Lama Zola, Jabzo Jawa, Jujusan Jala, Lama Zola, Jabzo Jawa, Nasa Ponda Lama Zola, Jabzo Jawa, Toba Tatu, Jinjil of the Sua, Tuchin to Jinjil of the Sua, and the Jinjil of the Sua. Chaja Chebe Chojang Mondo Sendinela, Dobra Jinjil of the Sua, Sanja Kunda Zavala Malaya, Kosonko Bachembe Chazalon, the Miller or Shabanda, Sedan Rovanyamba Jinjil. Good morning. So we are continuing the text, The Precious Garland of the Sublime Path by Gamboba. As my one guru, he always remind us every time, whenever whatever we do in the everyday, like hearing, contemplate, or meditation, always be started or begin by practice of meditation on the four-training mind. Always remember the precious human body. Always remember the impermanent. Remember falls of samsara, and remember the karma. So it's not talking about the precious human body as your body is precious, but rather from this human body you have a greater ability that is the precious. Certain ability that what human can do, other sentient being cannot do because of their lack of a condition. Their life is too good or too bad. Because of that reason, it is really difficult to practice Dharma. Like Garland say, true lecture, they have no problem. Everything's good. So that way they don't have reason to practice Dharma. And the lower realm is suffering is great. So even they want to practice, they couldn't practice Dharma. Like patient laying on the bed, the hospital bed. When you end up there, and it's not easy to practice Dharma. So similar like that, certain beings in the six realms is not eligible to practice Dharma, but human have a better condition because human is a kind of like a middle way. They are not really lecture as a God to have no problem to remind them to practice Dharma. But at the same time, they are not really misery as a low realm to, they couldn't practice Dharma. We have a freedom, same time we have some struggle or problem. So that make us a better condition to practice Dharma. That good condition practice Dharma or suitable condition to practice Dharma is called the preciousness. So we have to recognize in that one. Then once we recognize in that one, then make sure utilizing that one, because whatever we have is impermanent, so whatever we have today, not necessarily it will have tomorrow. So that reason, whenever we have this chance, we should utilizing. And some people may think, oh, it's okay, long as this life is joyful, and when I die. But even you die, you are still in the samsara. You're not going to be die from the samsara. If you die from the samsara, it's good. And samsara, no matter where you're born, you carry with you whatever you did with the karma, good or bad. So that reason, this four subject as a make our dharma as a authentic, make our dharma as a profound or meaningful, and it will give us a good result with this subject, meditation on this subject. So that way he always give sometimes short, sometimes long on teaching on this four training of the mind. And somebody asked Khenpo Rinpoche, what is his main practice? And if several times I
here he answer was my main practice is ngonjo preliminary practice. So that is showing us those preliminary practices really important. Thầy gửi lời chào tất cả mọi người và hôm nay chúng ta tiếp tục học bản văn của tổ Khenpo. Và thầy nhắc lại là có một trong những vị thầy của thầy mỗi một lần giảng thì vị thầy thường nhắc là mỗi khi mà trước những cái buổi học thì chúng ta nên trước khi mà chúng ta nghe, chúng ta quán chiếu thì chúng ta nên bắt đầu một buổi học bằng 4 kệ luyện tâm. Đầu tiên thì chúng ta cần I think that talking, can you hear that? Khenpo à? Can you hear? Can you hear I'm talking? Oh, maybe this camera, I don't know. I cannot hear anything. I don't know. People said that they still hear me. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta học về 4 cái phần kệ luyện tâm tức là về vô thường, về cái đời sống làm người chân quý. No, I cannot hear anything. Something's wrong with my, I think, Zoom. Yesterday also I heard later people talking to me, but I couldn't hear anything. So I feel like, I feel like I ignored them, but I have no idea what is happening. Samsara. Nghiệp và nói về những cái bất lợi của cái luân hồi này, thì ở đây không phải là cái thân thể của chúng ta bằng xương bằng thịt nó chân quý, mà ở đây là chân quý là bởi vì những cái gì mà người khác không làm được thì chúng ta làm được. Nếu như mà tái sinh ở trong cái cõi nhân loại thì có rất là nhiều những thứ chúng ta có thể làm được. Nếu như chúng ta tái sinh vào cõi thiên thì có nhiều thứ nó quá là xa xỉ và chúng ta sẽ mãi theo những cái xa xỉ như vậy và chúng ta không thể nào mà chúng ta có thời gian thực hành. Thế và nếu như mà chúng ta ở những cái cõi thấp, nếu như mà ở những cái cõi thấp thì bị khổ đau và khổ đau quá nhiều thì cũng không có thời gian để mà thực hành. Thế và như vậy thì cái cõi nhân loại là nó nằm ở giữa, ở trong cái 6 cõi thì như vậy cõi nhân loại là ở trung gian, nó không là quá xa xỉ và cũng không là quá khổ đau. Và khi mà chúng ta ở cái cõi nhân loại như vậy, chúng ta có đầy đủ cái sự tự do, chúng ta sẽ không có chúng ta có đầy đủ những cái thuận duyên, và khi vậy thì chúng ta có thời gian để thực hành pháp, và như vậy thì mới có thể coi được rằng là cái thân người chân quý. Chúng ta biết cách đánh giá đúng và chúng ta sử dụng nó một cách có ích. Thế còn khi mà chúng ta quán chiếu về vô thường, đôi khi thì chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái gì chúng ta có nó là vĩnh viễn, nó là mãi mãi cả. Thế nhưng mà đôi khi mà chúng ta bị mất đi thì chúng ta hiểu rằng là tất cả mọi thứ nó đều là vô thường. Đừng có nghĩ rằng là những cái gì chúng ta có nó sẽ là bền vững mãi cả. Và no, I cannot hear anyone. Something is wrong with my this Zoom.
someone called me day before. They said you have to say this something. So I think I did something there. Thế và khi mà chúng ta mà chết đi đó, thì tất cả những cái gì chúng ta mang đi thì chỉ có mang được theo tất cả nghiệp của chúng ta thôi. Nghiệp nó đi theo chúng ta như là hình với bóng, cho nên là khi mà chúng ta đã có cái đời sống làm người rồi thì chúng ta chắc chắn là chúng ta cần phải rằng là chúng ta trân quý cái cuộc sống làm người như vậy, và chúng ta luôn luôn làm phải thiền về 4 cái kệ luyện tâm, thì như vậy thì thực hành pháp của chúng ta nó mới trở nên sâu sắc và nó rất là chân thành và có ích. Cho dù là chúng ta thiền ngắn hay là thiền dài về 4 cái kệ luyện tâm như vậy. Thế và That's good. khi mà có một ai hỏi when Thao is finished, please let me know. Khi mà có một ai đó hỏi thầy Khenpo rằng là thầy thực hành gì về bây giờ, thì thầy Khenpo luôn trả lời rằng là ngôn rô đó là cái thực hành chính của thầy. Wow. Oh, okay. Now, here, last week we talked about the what should be practiced, 10 things what should be practiced. Now today, the 10 things to persist in, like because when we talk about the Dharma practice, there's a high timing. What should do first, what should do second, what should do, each one have their own, specially persist, because if you just live as a generally, then it's not necessarily going to be, fine. So you have to be persist on, particularly on something that more than anything else. So that is what is, and I have here another translation. What is it? It said 10 things to be emphasized. It's the same as a persist. So it said when beginner persists in the learning and reflection. This one is I always notice is in the Western culture when come to the Dharma and Asia, like in Tibet. Like Tibetan people, when a parent like saying to the kids, to the monastery, we always said, go to the monastery to learn Dharma, memorize the Dharma, learn the Dharma. But in the West, I hear this always say, go to the temple to meditate. That's a little bit different. I think beginner practitioner, more important to learning than just go meditate. Because if you go to the meditate, there are lots of shortage comes without the knowledge. So that reason for the person who want to meditate, first you must learn, what you're meditating. This is not necessarily we're talking about the scholarly knowledge, become a scholar or something, but you have to learn about what you're meditating. So that way, in the Tibetan tradition, we divide it into, it's called the study, will of learning and contemplation, and meditator who are renounce worldly things.
So first you have to learn really well. Once you learn really well, educated, then you have to renounce worldly things. It means you have to go to mountain or retreat or isolated place to contemplate. So the reason, first you have to learn. In the another example is we said Toba Membe Komba de Ladun Dalan Zebayins. It means that without the knowledge, without the learning, meditation is somebody who have no arm try to climb on the rocky mountain. Without the arm, without the hand, try to climb on the mountain is not easy, unless the mountain is really flat. If you want to climb on the mountain rock, you must need a hand. And without the meditation, learning alone is like a blind lost in the open space. So the reason you need to learn and you need to meditate, those two. But who is come first is the beginner practitioner. Beginner mean until you are confident on whatever you want to practice. Like for example, you want to do the Ngondo retreat. If you want to go to Ngondo retreat, first you have to study. You have to learn them really well. Then the day you become confident to, now I can do alone this one, then you can go to meditation. So the reason I think necessary to have to learn. Like if you look to the Vinaya, monks' education to completely learning Vinaya is take like about 10 years. In the Vinaya said, without the 10 years, without you not stay, beginner monks, not stay without the guidance. Only two things you don't need to ask. Go to the bathroom, restroom, and do the prayer in the temple, same place, wherever you live. Like if you live in the TMC and you don't need to ask to your teacher to, can I go to the shrine room to do prostration or offering? You don't need to ask. And you don't need to ask to, can I go to restroom? Other than that, everything you have to ask, because you have to know what is right, what is wrong. So it takes like about 10 years. Adisha is Mahayana teachings. Adisha was a great scholar already. It took him 11 or 12 years to learn the Mahayana teaching from Silimba in Indonesia. Then look the Naroba. It took him to 12 years under the Dilubas, to complete in the Vajrayana. So when he received those all teaching from the Diluba of Vajrayana teachings, and Diluba said, Naropa really, went through the so hardship. Now everything what I have is he had. So now anyone want to learn Dharma, go to him. Similarly, Marba live with the Naropa together. I think 17 and some months, 70 years and some months. Actually, on and off, totally, Marba did, his Vajra song said he studied for 45 years. So those are showing us we have to educate it, we have to learn. It's not talking about become a scholar or anything, but whatever you want to meditate, make sure you are confident, you are comfortable to that you don't have any kind of doubt to go to the meditation. So that reason, whatever you want to do, it doesn't matter, like as I said, Ngondo, or even just want to do like a Jeresi practice or Tara practice or something. You must learn first how to do them. So when you're learning,
You have to learn everything. Like it's in the Vajrayana, it's called the deity, mantra, muntra, and samadhi. All those as I have important. You know, you have to learn about the deity through the empowerment and instruction. You have to learn what is the mantra, how to recite the mantra and mantra. And you have to learn the mudra. Mudra is also, they have so many different way to do mantra. You know, some people think just as long as it's you move your hand and can do that one as a mudra. It's not. Every single thing. So mudra is the sign language. You know, every single move of the mantra and the position of the hand position have a meaning. And samadhi means the meditation. So the reason I think it's just necessary to have to learn those all things that what you're going to meditate. So that way, when the beginner practitioner persists in the learning and reflection. Và có một cái điều rằng là đối với giáo pháp đó, thì là khi mà chúng ta học giáo pháp thì lần trước chúng ta học về 10 cái điều mà 10 cái điều chúng ta cần phải làm. Thế nhưng mà ở trong này có một cái cách dịch khác là 10 điều cần phải nhấn mạnh. Thế và ở đây thì giáo pháp thì chúng ta học thì chúng ta cần phải học là cái gì chúng ta phải làm theo thứ tự đầu tiên, cái gì làm theo thứ tự thứ hai, và 10 cái điều như vậy. Ở trong cái điều thứ nhất thì ở đây trong tràng hoa này thì có nói rằng là gì? I need to fix this. Có trong cái phần dịch. Đầu tiên là đối với một cái hành giả bắt đầu thì cần phải nhấn mạnh vào việc học và việc quán chiếu. Đối với cả người châu Âu đó thì cái văn hóa của họ là khi mà họ đi ra những cái đền hoặc là những cái tu viện thì là cái việc họ nói rằng là họ đến đấy để thiền. Thế còn người Tây Tạng khi mà họ gửi những cái đứa trẻ con đi đến những cái tu viện thì họ cũng nói rằng là gửi đứa trẻ đến đấy để học. Thế và ở đây thì cái việc học nó quan trọng hơn là cái việc là thiền. Nếu như mà chúng ta thiền thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức và chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta thiền những cái gì. Nếu như không có đầy đủ kiến thức, không có đầy đủ những cái hiểu biết thì đương nhiên là khi chúng ta thiền thì sẽ có những cái vấn đề nó tới, và chúng ta cũng chả biết là mình cần phải học về cái gì, mình phải thiền về cái gì cả. Khi mà chúng ta học và chúng ta quán chiếu, chúng ta buông xả, và sau đấy thì tất cả những cái nhận tất cả những cái thuyết giảng, và rồi chúng ta đi lên những cái núi. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta cần phải học. Nếu như mà không học mà chúng ta bước ngay vào thực hành thì cũng giống như là một cái người mà leo núi mà không có cánh tay, cũng không có bàn tay. Nếu như mà không có cái tay thì không thể nào bám được vào những cái tảng đá mà leo lên núi cả. Thế cho nên là nếu như mà chúng ta không học thì sẽ giống như một cái người mà bước vào thực hành ngay thì như một cái người mà không có tay leo núi. Thế và còn nếu như mà chúng ta học mà chúng ta không có thiền thì cũng giống như là ném vào một cái khoảng không như vậy thôi. Và khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải biết là cái gì bắt đầu làm đầu tiên, và dần dần khi mà chúng ta bắt đầu có những cái sự vững vàng, ví dụ như là khi mà chúng ta muốn đi nhập thất về ngôn rô thì chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải học rất kỹ về ngôn rô. Khi mà chúng ta đã hiểu được kỹ về ngôn rô rồi thì chúng ta mới có thể đi được vào những cái nơi hoang vắng chỉ có một mình để thiền. Thế và trong giới luật thì có nói rằng là gì, cần phải có 10 năm, 10 năm là phải có một cái người hướng dẫn. Thế và ở có một cái điều mà trong tu viện thường nói rằng là gì, có hai thứ không phải hỏi. Thứ nhất là đi vào nhà vệ sinh, và thứ hai là nếu như mà lễ lạy ở cùng một cái nơi mà
trong cái đền hoặc trong cái tu viện. Giống như là nếu như mà chúng ta ở trong TMC thì chúng ta sẽ không cần phải là hỏi khi mà chúng ta đi vệ sinh, và cũng giống như vậy nếu như mà chúng ta ở TMC thì chúng ta cũng sẽ không phải hỏi là chúng ta có thể sử dụng cái buồng thờ này không, mà đương nhiên là sẽ là của chúng ta và chúng ta được sử dụng. Thế còn những cái người khác ở nơi khác đến thì mới cần phải hỏi như vậy. Thế và như Atisha thì học với cả Selinpa 10 đến 12 năm, Naropa thì học với cả tổ Tilopa cũng là 12 năm, Mappa thì sống với cả Naropa đi đi về về khoảng 17 năm. Và chúng học như vậy thì không phải là để có những cái học vị hay là gì cả, mà nếu như chúng ta thiền hay là chúng ta thiền thì chúng ta cần phải rất chắc chắn, không có gì sai lệch cả, và chúng ta cái việc thiền của chúng ta sẽ không có những cái gì để mà chúng ta hoài nghi. Thế và đối với giáo pháp thì chúng ta phải học tất cả mọi thứ. Chúng ta cần phải học về bổn tôn, chúng ta cần phải học về tụng minh chú, chúng ta cần phải học về bắt ấn, chúng ta cần phải học về thiền định. Chúng ta cần phải biết về bổn tôn, phải học minh chú để biết cách là tụng minh chú như thế nào, và như vậy thì rất là nhiều thứ cần thiết để cần rất nhiều thứ để học. Thế và đối với một cái người mà bắt đầu thì cái việc học và cái việc quán chiếu nó rất là quan trọng. Okay, now it said when experience arise, persist in the meditation and contemplations. So this means like learning is mean that you have to learn what is good, what is bad, what should do, what shouldn't do, what is right, what is wrong, what is permitted, what is prohibited. So all those that's called the discriminating wisdom, learning wisdom. So through the learning and reflection or contemplation, you are aware of things that are good or bad, or can do, cannot do. Then after that learning, fresh learning, you must put on the meditation. So now what is the meditation? Meditation is not talking about just stop thinking, because one time I asked someone, and that person's answer was, he said, when you learn how to stop thinking, that is the meditation. So I thought maybe one point in the common body meditation that is helpful to how to control your mind is called the stop thinking. But actually meditation means the habitualizing, because we meditate many lifetimes about the samsaric conceptual thought. So that conceptual thought habitualized to us is become now is normalcy. All those afflicted emotions and all those negative emotions, whatever we have, it become a normalcy. And sometimes people even said, this is my right. Like when something happened, someone said something too bad to you, and you think that your right is that you have to be angry. Get upset is my right. So things like that, it become a normalcy for us because we have this many lifetimes habitude. So that habit is have to change. That's called the meditation. So in the Tibetan, we said, Komda Nyumo member. What does the meditation mean? That when you become a less and less afflicted emotion, that is the sign of your meditation. So whatever you learn on the fresh, you have to put on the practice. Other way,
without putting on the practice, just always be, whole life is just learning, contemplating, and debating, and that this is we waste that way. And especially these days, people, they are mostly the important is that they want to become a teacher. I always said this one, when we learn in Dharma, we're not learning Dharma for becoming a teacher. We learn in Dharma for put on the practice. On the way, when you're practicing, when you're learning, when you meditating, and if somebody asks you to help, and you should help, but your aim is not just become a teacher, because it come later. We will talk about that a little bit later, I think. So aim is learn how to meditate, so that way have to meditate. Otherwise, Gozang Gompa just said, if you're not playing the Dharma as in your mind stream, and the whole time is just learning and this kind of activities, learning and reflection activities. Actually, that can become cause to deeper in the samsara. So that reason, I think after the learning, and we have to put on the practice. So whatever we learn, so that is what is the meditation mean, the practice, habituate. In Tibet, I think Lord Jiddu said, Gomba Mayi, Gomba Yis. It said, it's not just a meditation, it's a habituating. And when that habituating is becoming, that habit, then it's called actualize or accomplish. So I think this reason also Lord Buddha, he said those many years on the forest when he was meditating, only he lost. That he lost his anger, hatred, jealousy, all those negative emotions. So that is the result of the meditation. So we have to learn how to do those. So otherwise, sometimes we pretend like we're doing Dharma activity, hearing, contemplate, and meditation, but it just can cause into more deeper in the samsara. So Dharma is the antidote of the samsara. Dharma is the antidote of the afflicted emotion. Dharma is the antidote of the sufferings, medicine of the sufferings, cure from the sufferings. But sometimes it causing more suffering because of the how we misusing the Dharma. Then we actually sometimes we have to be careful, because Dharma practitioner, I don't know, somehow so sensitive. From small things, easy to become emotion. I don't know what happened that one. And we become like a really, really sensitive and react immediately on certain things that whatever we don't like, or something happened that's not our way, So that reason, I think meditation mean you have to try to much as can reduce those all bad habits. That is called the meditation. Some people, they never been, what called officially retreat, but a great practitioner. Some people have been officially retreat so long, but nothing changed. So that is the difference who meditate well or who not meditate well. Doesn't matter you have officially a degree of a done retreat or not. You go, because sometimes people think when you done those certain number of official retreat, then you said, I'm done my meditation, my practice, my retreat. Actually, once we learn, every day we are in a retreat. Every day we're practicing until we achieve the Buddhahood.
There are no day off for the practice of the Dharma. There are no number of years that you meditate. You know, supposed to be until complete Buddhahood. We have to not just this life, many life, until become a Buddhahood. We have to put this what called that aspiration to practice Dharma, to continually. That is what this path mean. Thế và cái điều thứ hai ở trong này nói là khi trải nghiệm khởi, kiên trì trong thiền và thành tựu. Khi mà chúng ta thực hành và chúng ta biết rằng là những cái gì cần phải làm, những cái gì đúng, những cái gì sai, những cái gì phải làm, những cái gì mà phải tránh, và chúng ta học như vậy. Và sau đấy thì chúng ta thiền, và nhiều người thì nghĩ rằng là thiền thì chỉ là dừng, không nghĩ gì nữa. Một lần thầy hỏi một người là thiền như thế nào, thì người đó trả lời rằng là thiền có nghĩa là không nghĩ gì cả, và như vậy thì là không đúng một chút nào cả. Thế ở đây thì khi mà chúng ta học chúng ta phải học cái cách làm sao để tự kiểm soát được mình, tất cả những cái thói quen, những cái tập khí của chúng ta, tất cả những cái khái niệm mà nó đến với chúng ta là từ bao nhiêu đời kiếp nay rồi, và nó đã trở thành một cái hạt giống bình thường trong chúng ta. Khi mà tất cả những cái xúc tình tiêu cực nó khởi lên đi, thì ngay lập tức thì chúng ta có những cái phản ứng, và chúng ta cho rằng là chúng ta có những cái quyền để chúng ta được cáu, và như vậy là cái điều bình thường. Thế nhưng mà đấy không đúng, nhưng bởi vì là cái tập khí này đã ăn sâu vào chúng ta từ biết bao nhiêu đời kiếp nay rồi, và chúng ta cảm thấy cái điều này nó quá bình thường. Thế nhưng mà đó là cái mà chúng ta cần phải thay đổi, những cái gì trong cuộc sống mà chúng ta cần phải tránh. Khi mà chúng ta thực hành, chúng ta học, chúng ta thực hành, và chúng ta có những cái cuộc tranh luận đó. Thế và có rất là nhiều người mong muốn rằng là học chỉ để trở thành thầy giáo. Thế nhưng thầy có nói rằng là cái việc mà trở thành thầy giáo thì nó không phải, mà khi mà chúng ta học là để biến thành thực hành của mình. Còn học để mà trở thành thầy giáo thì có lẽ tí nữa thầy sẽ nói. Thì nếu như mà chúng ta không gieo trồng một cái hạt giống của giáo pháp trong tâm trí, trong luồng của tâm trí của chúng ta, thì tất cả những cái hành động của chúng ta làm, chúng ta có học, chúng ta có thiền, thì cũng chỉ cho làm cho chúng ta lấn sâu thêm vào luân hồi. Thế và sau khi chúng ta học thì chúng ta cần phải biến thành thực hành. Thiền là gì? Thiền thì chỉ là một cái để tạo thành thói quen. Người ta có một cái câu nói rằng là gì? Gompa in, gompa main, thì có nghĩa rằng là đấy là thiền thì có nghĩa là tạo thành một cái thói quen, tạo thành một cái tập khí, lặp đi lặp lại, và cho đến khi mà chúng ta có thể hiện thực được, và cho đến khi mà chúng ta thành tựu. Đức Phật đã nói khi mà người còn ở trong rừng là gì? Ta không đạt được gì cả, mà ta chỉ có mất đi, ta mất đi tất cả những cái xúc tình tiêu cực của ta. Và đấy là cái kết quả đúng của thiền. Có những hành giả thực hành pháp thì làm ra vẻ như là mình thực hành, thế nhưng mà thực ra lại nhấn sâu hơn vào trong luân hồi. Và giáo pháp ở đây là gì? Giáo pháp là dùng là như một cái liều thuốc đối trị cho tất cả những cái xúc tình tiêu cực. Giáo pháp dùng như là một cái pháp đối trị cho tất cả những cái khổ đau. Nếu như mà chúng ta sử dụng pháp sai cách thì pháp sẽ trở thành một cái nhân để làm cho chúng ta khổ đau hơn. Thầy rất là ngạc nhiên là có những người càng học pháp thì càng trở nên là rất là mẫn cảm, và những cái người như vậy thì rất là có nhiều những cái xúc tình tiêu cực, và ngay lập tức là phản ứng với bất cứ những cái điều gì xảy ra khi mà chúng ta không thích, và chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực ngay lập tức. Thế ở đây thiền là để giúp cho chúng ta giảm bớt đi những cái tập khí xấu. Thế còn có những người thì thiền hàng bao nhiêu năm nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả, cho dù chúng ta là đi nhập thất hay là không nhập thất.
Nếu như mà chúng ta không thay đổi thì điều này cũng sẽ không có nghĩa gì cả. Có những người thì nói rằng là con làm thật nhanh để mà con hoàn thiện cái phần thiền của con. Thế nhưng mà không phải. Ở đây thì khi mà chúng ta thực hành đó, thì hàng ngày chúng ta phải biến tất cả những cái hoạt động của chúng ta trở thành thực hành, sẽ không có ngày nghỉ, sẽ không có ngày được dừng lại, không có ngày nào trong năm, sẽ liên tục như vậy. Chúng ta phải thực hành cho tới ngày chúng ta đạt được quả vị Phật, và không không chỉ trong một cái đời sống này. Như vậy thì chúng ta cần phải phát khởi lên cái sự mong mỏi như vậy. Có những người thì nói rằng là con làm nhanh để mà con hoàn thiện cái phần thiền của con. Thế nhưng mà không phải. Ở đây thì khi mà chúng ta thực hành đó, thì hàng ngày chúng ta phải biến tất cả cái hoạt động của chúng ta trở thành thực hành, sẽ không có ngày nghỉ, sẽ không có ngày được dừng lại, không có ngày nào trong năm, sẽ liên tục như vậy. Chúng ta phải thực hành cho tới ngày chúng ta đạt được quả vị Phật, và không chỉ trong một cái đời sống này. Như vậy thì chúng ta cần phải phát khởi lên cái sự mong mỏi như vậy. Có những người thì nói rằng là con làm nhanh để mà con hoàn thiện cái phần thiền của con. Thế nhưng mà không phải. Ở đây thì khi mà chúng ta thực hành đó, thì hàng ngày chúng ta phải biến tất cả cái hoạt động của chúng ta trở thành thực hành, sẽ không có ngày nghỉ, sẽ không có ngày được dừng lại, không có ngày nào trong năm, sẽ liên tục như vậy. Chúng ta phải thực hành cho tới ngày chúng ta đạt được quả Phật, và không chỉ trong một cái đời sống này. Như vậy thì chúng ta cần phải phát khởi lên cái sự mong mỏi của Phật. Có những người thì nói rằng là con làm nhanh để mà con hoàn thiện cái phần thiền của con. Thế nhưng mà không phải. Ở đây thì khi mà chúng ta thực hành đó, thì hàng ngày chúng ta phải biến tất cả cái hoạt động của chúng ta trở thành thực hành, sẽ không có ngày nghỉ, sẽ không có ngày được dừng lại, không có ngày nào trong năm, sẽ liên tục như vậy. Chúng ta phải thực hành cho tới ngày chúng ta đạt được quả Phật, và không chỉ trong một cái đời sống này. Như vậy thì chúng ta cần phải phát khởi lên cái sự mong mỏi của Phật. Có những người thì nói rằng là con làm nhanh để mà con hoàn thiện cái phần thiền của con. Thế nhưng mà không phải. Ở đây thì khi mà chúng ta thực hành đó, thì chúng ta phải biến tất cả cái hoạt động của chúng ta trở thành thực hành, sẽ không có ngày nghỉ, sẽ không có ngày được dừng lại, không có ngày nào trong năm, sẽ liên tục như vậy. Chúng ta phải thực hành cho tới ngày chúng ta đạt được quả Phật, và không chỉ trong một cái đời sống này. Như vậy thì chúng ta cần phải phát khởi lên cái sự mong mỏi của Phật. What happened? No, from here. What right there? Okay.
Okay, Tao is done. Now, the third one said, until you attain the stability, persist in the solitude. So now it's continuing this one. So they said you have to contemplate, meditate, and contemplation. Most of a meditation and contemplation, you need the solitude place, you know. So this is a how long I have to do this meditation and contemplation on the solitude place. So the answer is the third one. Until you have attained the stability. Basically, stability is you reach when you achieve less like a maybe more than path of the seeing, you know, first bhumi, or seeing the nature of a mind. Then you become more stability to that you can perform the help other sentient being. So Adisha said, when is the Tsopa means in Tibetan taking the disciple? He said, time about taking disciple is when you have a realization of emptiness and have a clairvoyance. That is the time to take the disciple or gathering. When is you can do the perform the bodhisattva contact to benefit other sentient beings. It said, when you don't have a self-interest anymore, self-cherishing, that time. And when you can do pour to the dead people. And he said, when you have reached to the first bhumi, then you can do the pour to the dead people. So those are showing us a when you can do come to the on the society to perform your activities, because it's always have a contact as a time when you perform that contact, so because when we are ordinary have an emotion, then we become dependent or overpowered by that emotion. Like when you have a disciple, your ordinary or path of the accumulation and the path of the application, and the disciple do something mistake. From that mistake too, you get upset. When you upset, you overpowered by the afflictive emotion, and so that way is called the dependent to the negative emotion. And also when you go to the gathering, like a marketplace or whatever, the people there, and you become what called have a rising of fame, wealth, that kind of interest. So then you are overpowered by the eight worldly concern. So that reason, less until reach to the first bhumi is in the Mahamudra is called the second yoga of a Mahamudra, free from elaboration. Yoga of free from elaboration. And also, actually, that is lessons. But I saw in the many Kaji masters' life story, they mentioned to their disciple, until you reach to that one taste yoga, as you cannot take the disciples. So that is actually eight bhumi. So like Gampopa asked to Milarepa, when I can take to the disciple, when I can start teaching to the other. So Milarepa said, when you see your nature of mind, that time you will see me more than
you know, now as a truly Buddha, and that time you can take the disciples. So in the Kadamba tradition, there's called taking meat yourself. This one. There was one time there was a shortage with the food. That example, I think this is maybe a story. Shortage with the food. Then in one family, like father, mother, children, they have only one arm of lamb meat. Only left one arm. So if the father shared to the whole family that meat, maybe that meat support the whole family for a few days, survive. But after that, everyone will die. So what the father did was he took the meat and left. When he took the meat, left, and he ate the meat, but at the same time, he was searching food. So then when he searched the food, he found actually food. Then he bring back to the home and everyone survive. So like that, from the beginning, it's you know, emphasizing on your own self. Even your bodhisattva, you don't have to perform the bodhisattva contact to the on the you know, benefit of sentient being practically. Like if you look the Milareva's life story, most of the time he hide from the society. He ran away from the society. Every place he become more popular. When people knowing about him, he ran away. There's place there when nobody know about him. So that is he did continually because of he ran away from the people. So that now even the now continually Milareva's you know, benefit is continually Dharma activities going on. If that time he didn't run away from the people, when Milareva died, Milareva's Dharma activity will die there. So the reason long-term benefit, sometimes it's better to just hide somewhere. So that is a saying is until you become a stability, persist on the solitude, it's better stay away from. Once you have this stability, then it's a time to, you know, perform the Dharma, what called the activity to the public. Then it will benefit other sentient beings, and it will not damage your practice continually. À, tiếp đến điều thứ ba, khi con đạt được tới ổn định kiên trì trong cô tịch, thì ở đây khi mà chúng ta tiếp tục lại thì chúng ta quán chiếu thì chúng ta cần một cái nơi trốn nó rất là yên tĩnh, một cái nơi trốn cô tịch, và cho tới khi mà đạt được tới cái điểm thứ nhất, hay là cho tới khi mà chứng được cái bản chất của tâm trí, và khi đó thì chúng ta mới có khả năng để giúp đỡ những cái chúng sinh khác. Và Atisha đã nói rằng là khi mà nhận được cái người học trò là khi mà có thể là khi đã chứng ngộ được tính không, hay là khi mà đã có được cái nhãn thông thì khi đó mới có thể nhận được cái người học trò, và khi mà không còn cái sự ái ngã nữa, và khi đó có thể và hay là khi mà có thể thực hành Phoa cho người chết.
Thế và đặc biệt ngày nay ấy, thì chúng ta bởi vì là chúng ta sống trong một cái xã hội như vậy, thì cái việc mà giữ những cái giới hạnh nó rất là cần thiết, bởi vì những cái người thế tục thì nó luôn luôn là bị những cái xúc tình tiêu cực nó kiểm soát, và phụ thuộc vào những cái những cái xúc tình tiêu cực như vậy. Và có những vị thầy khi mà ở những cái giai đoạn mà áp dụng đó, nếu như mà cái người học trò mà làm gì sai trái và người thầy cảm thấy là bị thất vọng bởi vì thì những cái xúc tình tiêu cực nó cũng sẽ khởi lên, và nếu như mà ở những cái giai đoạn mà tích lũy, nếu như mà đi ra ngoài và có những cái danh tiếng, có những cái tài bảo, thì lại vướng vào 8 ngọn gió chướng. Thế và như vậy, và ở đây cần phải thoát khỏi tất cả những cái sự tạo dựng, hay là ít nhất là phải đạt được tới cái du già đồng vị. Khi đó thì còn nếu không thì sẽ không thể nào mà nhận được học trò. Khi mà Milarepa nói với Gampopa, con có thể nhận được học trò khi mà con nhìn, khi mà con chứng được cái bản chất của tâm trí con, khi mà con coi ta như là một vị Phật thực thụ, thì khi đó con sẽ nhận được học trò. Thế và khi mà cái cách nhìn ấy thì phải nhìn một cách nó rất là dài, chứ không phải một cái cách nhìn ngắn hạn. Trong một cái câu chuyện là ở trong một cái gia đình này thì đang cần chết đói rồi và chỉ còn một cái mẩu thịt cừu thôi. Nếu như mà cái mẩu thịt cừu này mà chia cho tất cả mọi thành viên trong gia đình thì mọi người sẽ được ăn no, nhưng mà chỉ trong vòng vài ngày, và sau đó tất cả sẽ chết đói bởi vì không còn gì ăn cả. Thế và người cha đã lấy cái miếng thịt này đi và ông ta ăn hết một mình cái miếng thịt đó. Thế sau khi ăn xong cái miếng thịt và có sức rồi thì ông ta bắt đầu đi kiếm, và ông ta tìm được thịt, mang thịt về để đủ cho cả nhà có thể ăn được. Và như vậy thì đấy là một cái cách nhìn dài hạn và như vậy. Thế và ở đây thì những cái vị Bồ Tát thì cũng tương tự. Thế còn Milarepa, khi mà người vẫn còn đó thì người thường là lẩn trốn khỏi xã hội. Bất cứ nơi nào mà người mà trở nên nổi tiếng thì mọi người biết đến Milarepa nhiều thì lập tức người chạy trốn. Người trốn đi là để mà không có những cái xúc tình tiêu cực nó nổi lên. Bởi vì là nếu như Milarepa mà vẫn còn ở lại mà trở nên nổi tiếng, hay là không trốn tránh cái xã hội như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào mà có được những cái chúng ta không thể nào mà có được những cái thuyết giảng của Milarepa để lại cho chúng ta cho đến ngày hôm nay, mà tất cả những cái hoạt hạnh của Milarepa cũng sẽ chết theo khi mà Milarepa chết. Thì ở đây chúng ta cần phải nhìn vào một cái gì đó dài hạn, và chính vì vậy Milarepa đã ở một cái nơi rất là xa. Như vậy thì sẽ có thể có thời gian để thực hành và đem lại lợi lạc, và sẽ không làm cho hư hoại tất cả những cái thực hành của mình. Okay. Now it said number 4. When particularly scattered or agitated, persist on the softness, your awareness. So this one is when you're practicing on the isolated place, their meditation always have some problem. Sometimes it's come problem. Mostly problem is agitation or dullness. So this is the first one is a scatter or agitate. In the Tibetan there's two words called toa and gopa. Toa is a scatter. It means mostly is you thinking about the family, thinking about the parent, thinking about your wealth, thinking about your relative, or thinking about what you have done bad, or thinking about what you want to, something like that. That kind of a conceptual thought is come. So that is basically is called the scatter. And sorry.
Oh, okay. So this is most is a scatter, is a like a disturbed emotion comes during the meditation. Lots of things they have to do from the past. This and what called agitate. This here agitate is a goba Tibetan. Goba is a more like a attachment, like attached to the form, sound, smell, touch. This kind of mostly is from the Abhidhamma said. Goba mean beauty, being attached to the beauty. This is a part of the attachment, being yearning to the beauty or whatever, attractive part of the attachment. So when this kind of a conceptual comes, and then you have to, it said, agitate, persist on the softening. How to soften your awareness? You have to persist from the softening. So this, in the Tibetan, we said, when you have this kind of attachment, then you have to renounce with the, we call the gyoshe. Nijun gyoshe. Gyoshe is a literally, if translate, is called a sadness, but it's not here. It's not really sadness. Some translators said it's better using loathing, Loathing, is better than sadness, because it's not about the sad. It's you have to see kind of a more like a awareness or some kind of like something fed up emotion, fed up emotion, or detach, So when you see the falls of samsara, then you have this. So it's not really sadness directly, but it's more like they said loathing is a better word for using this one. So so that way you detach from that attachment. So you have to use as like a meditation on the, normally we said antidote of the attachment is a meditation on the ugliness. Try to see as a bad side, then it helps you to cut the attachment. So that is what is softening your awareness. Also, this is not only a way to comes because you attach some things. Also, sometimes this emotion called the scatter and agitate is because you eat too much cool food, cooler food. Like some food have lots of cool, like a potato, I think rice, and the certain food have lots of coolness. So, or wind elements are too strong because you have a lack of nutrition in your food. It can happen that way too. So when that happens, what you can do is maybe you can take food with a heavy nutrition, more like nutrition, and you do some massage. That is actually in the yoga. Lots of time we do this yoga, physical yoga, those are elements are bringing to the balance. So support of the meditation. So like a Tibetan, we call the kunye, with the oil to try to muscle is a kind of bring it in the balance. And also this agitation is happen because you like doing
things that like watching movie, playing video game, and things like that. And even you're meditating, it come with you. So the reason Milarepa said, even you are not meditating, try to minimize your activities. Try to do less activities is better for you, because more we do activity, and when doing meditation, all those come memory. So it's harder to meditate. So that way, so one of the Kagyu master called the Kozongo Bodoje, he said, walking, sitting, and all those activity act like a sick person, gently, slowly. So you have to act like sick person. So this reason, like if you look the Zen place, they don't keep anything. The temple is a really simple. Because more with things keep around us in the shrine, we'll try to make more fancy, more conceptual thought comes. So those like making design and beautiful making shrine, and those all is a part of that become a problem for our meditation. It's a part of the scatter or agitation come from those. So and at that time, I saw many Kagyu master. They always try to keep some kind of like a remainder, dead bodies, like a human skull, or human bone, trumpets, or some even have the plastic whole skeleton. Keep that is showing us a help us to what called softening our mind from the being attached. When I was a kid, we next to our monastery, there's a skyberry. We have to go to any dead body come to prayer. And after the prayer, my uncle make us to watch to the body cutting and eating by the vulture. For his point, try to show us impermanent, everyone have to die there. But for us, sometimes it's become also funny situation. There was one time a funny situation, and one of my friend, he was start laughing because of that reason, and we all got a really big scold. So I said that is showing us things that help us to soften our mind, but cutting attachment, detaching from that those past, whatever happened, or future, whatever planning from those past and futures plan and happening, causing us to scatter or agitation. So that way have to be detach our mind from that kind of or so this is as a main point is scatter or agitation has happened two things. One is because of the mainly is attachment, or another thing is because of your body is too weak when you're meditating. Then when your body is too weak, your wind elements go to too high. Also can cause that one. So you have to meditate on the impermanent faults of samsara, mentally scatter, and physically when it causing, and you have to use more nutrition and certain help to reduce that. Và tiếp theo là khi bị phân tán hay dao động, kiên trì làm mềm mại nhận thức của con.
khi mà chúng ta thiền thì thường hay có những cái vấn đề xảy ra. Lúc thì chúng ta bị dao động quá, đôi khi thì chúng ta lại bị hôn trầm. Trong tiếng Tạng thì có dùng cái từ là thọ họa, thì có nghĩa rằng là khi đó thì chúng ta xuất hiện quá nhiều những cái ý nghĩ về gia đình, về cha mẹ, về tài bảo, tất cả những cái gì xấu đã xảy ra, tất cả những cái niệm khái niệm và nó khởi lên, và như vậy thì tâm trí của chúng ta nó bị phân tán. Khi mà nó bị phân tán như vậy thì chúng ta sẽ bị sao nhãng, và những cái xúc tình tiêu cực nổi lên, và những cái điều trong quá khứ, những cái bám chấp vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, và chủ yếu là những cái gì bám chấp vào những cái sắc đẹp, bám chấp vào những cái gì mà nó gây cho chúng ta cái sự nó làm cho chúng ta mong muốn, thì như vậy là chúng ta bám chấp vào những cái thứ như vậy. Và rồi thì những cái niệm khái niệm nó khởi lên, và rất là nhiều những cái niệm như vậy, và lúc đó thì chúng ta cần phải làm mềm cái tâm trí của chúng ta đi. Khi mà có những cái bám chấp như vậy thì phải buông xả, và ở trong này thì có dùng là phải buông xả bằng làm cho bằng những cái sự buồn bã, nhưng thực ra là nó không phải là những cái sự buồn bã thì cũng không chính xác, mà ở đây là chúng ta cần phải buông xả làm thế nào để cho chúng ta nhận thức hơn, và làm thế nào để cho nó bớt bám chấp đi. Khi mà chúng ta nhìn về những cái khiếm khuyết của luân hồi, chúng ta nhìn thấy những cái mặt xấu, thì lập tức những cái bám chấp của chúng ta nó sẽ bị loại bỏ, nó sẽ bị cắt đi. Đôi khi thì cũng là do những cái thực phẩm chúng ta ăn. Nếu như mà chúng ta ăn nhiều những cái thực phẩm mà nó lạnh quá đó, như là khoai tây hay là gạo, thì như vậy là chúng ta cũng dễ bị uể oải. Thế còn khi mà chúng ta ăn cái lúa mạch đó, thì nó sẽ lại quá là mạnh, nó sẽ lại làm cho chúng ta bị rơi vào cái trạng thái là chúng ta bị xáo động. Nếu như mà thiếu những cái dưỡng chất thì lập tức là chúng ta cũng bị rơi vào hôn trầm hay uể oải. Những cái lúc như thế này thì ví dụ như là bị hôn trầm hay uể oải như vậy, thì chúng ta cần phải ăn thêm thực phẩm, những cái thực phẩm để làm cho nó giảm bớt đi, hay là chúng ta phải massage, hoặc là chúng ta tập yoga. Tập yoga thì sẽ đem lại cho chúng ta những cái thăng bằng, và thậm chí là cái thăng bằng trong lúc thiền. Thế và những cái người nào mà thích xem những cái bộ phim, thích hoạt động, hay là thích chơi những cái trò chơi, thì đến khi thiền nó lại bị gợi lại, nó lại bị quá sao động. Chính vì vậy mà Milarepa có nói rằng là gì? Hãy giảm thiểu tất cả những cái hoạt động, ngay cả khi mà không thiền, còn nếu không thì sẽ rất là khó để mà thiền. Thế và có một vị thầy Kayu thì nói rằng là gì? Chúng ta cần phải đi lại, chúng ta cần phải đi đứng, chúng ta cần phải ngồi xuống, hãy hành động như là một cái người bị ốm. Thế và đối với những cái vị mà thiền zen, khi mà chúng ta quan sát thì thấy rằng là phòng thờ của họ rất là đơn giản. Nếu chúng ta mà quá là có nhiều thứ thì chúng ta sẽ còn có rất nghiệm nó khởi lên. Thế còn nếu như cái phòng thờ nó rất là đơn giản thì nó sẽ rất là nhanh chóng để cho chúng ta có thể tập trung và chúng ta có thể tĩnh lặng được. Thế và có rất là các cái vị thầy lớn thì các thầy giữ lại những cái đồ của người chết bên cạnh, ví dụ như là cái đầu lâu, cái xương, rồi cái cang linh làm từ xương người, và như vậy thì khi mà nhìn thấy những cái thứ như vậy thì nó sẽ làm mềm mại tâm trí đi, và làm cho tâm trí của chúng ta nó bớt bám chấp hơn. Khi mà các thầy còn bé thì ở ngay bên cạnh thư viện là một cái nghĩa trang thiên táng, và ở đây thì các thầy thường đến để mà các thầy cầu nguyện cho, và đồng thời thì là con chim kền kền nó ăn những cái xác chết, và khi đó thì rất là tốt, bởi vì là người chú của thầy muốn chỉ cho tất cả những cái học trò nhỏ để thấy về cái sự vô thường. Thế nhưng mà đôi khi thì những cái người tăng nhỏ thì lại thấy thế và buồn cười, và có một lần thì đã có một người đã phá lên cười, và như vậy thì nặng nề.
Thế và khi mà chúng ta có những cái bám chấp thì chúng ta cần phải cắt bỏ những cái bám chấp, chúng ta cần phải tháo rời tâm trí chúng ta ra khỏi những cái bám chấp. Khi mà tâm trí của chúng ta nó bị quá yếu thì chúng ta cần phải ăn thêm những cái thực phẩm để làm sao cho cái tâm trí của chúng ta nó có thể trở nên tốt hơn. Thế nhiều khi mà tâm trí của chúng ta nó quá bị xáo động và nó không thể nào tập trung được thì khi đó chúng ta cần thiền về vô thường, hoặc là chúng ta cần dùng những cái thực phẩm để mà làm cho nó dịu bớt đi. Okay. Now, fifth, when dullness and sinking predominated, persist in the refreshing your awareness. So another problem is like agitation. Now, one is agitation, one is dullness. Those two are comes. So there is a dullness and a sinking. Two things. Both are similar. Dullness is a more like a not clear your mind, you know, more like not aware, like a not clear when you try to meditate something and still it's not really clear. Like even you try to meditate something, you couldn't see, like when you close eyes, you couldn't see anything. Similarly, become like that. So that is called the dullness. And the other one is a sinking. Sinking mind is a more like a afflicted emotion of ignorance. So this is two different. When you have a dullness, what you do is maybe you refresh. You know, here said refreshing your awareness is a refresh with like a drinking a good cup of coffee or drinking good tea, or maybe more like a open, you know, have a more light, or you try to not eat too much heavy food. So those things happen, what called the dullness is happen, maybe where our physically too heavy, or we eating too much nutrition food, or negative emotions, our ignorance. So if physically related to the physically problem, then what you try to do is you can open a window, you can have a more light, you can have try to have a cup of tea or coffee to give you more, you know, energy, like certain things that caffeine can help you to awake from that. But when it comes to the sinking mind, even no matter how much coffee you drink, it doesn't help. So no matter what you do, it doesn't help. Then that is become a sinking mind. And that time, and is better stop your meditation or whatever you're doing and try to do some accumulation or merit, you know, offering to the 3 jewels, or offering to the, you know, Sangha, or like doing prostration, doing circumambulation of the stupa or temple, things like the physical activity that is related to the accumulation of a merit. Then it helps to refreshing your awareness. So I think these two are a little bit different. One is more like a unaware, you know, not more like a kind of a more distracted. Dullness means the more like distracted mind is so unclear.
but sinking is like a mountain is completely covered by the cloud. As our mind is completely overpowered by the negative emotion of ignorance. So the reason you can do both way. You can try either way. So those are, so this reason, actually, you know, we need that spiritual guidance. So that way we say the spiritual guidance is like a captain or like a, you know, what called when people traveling, guide. So lots of people think, you know, spiritual teacher mean that you receive the transmission and empowerment, then you're done. No, every time when you practice in need, you know, what happened, you have to discuss with your spiritual guardian, your spiritual teacher or your guru. So then guru have to work with that, you know. So this isn't, everyone have not same experience. Even this is a agitation and dullness. Sometimes it's related to your physical condition. Sometimes related to your negative karma condition. Sometimes related to the, you know, environment condition. Lots of different way to it happen. It's not just everyone have same things. And if your teacher don't know you, you don't know the teacher, and still that is your root guru, and you're screw up. So basically, I mean, that is what has happened, and we kind of become hopeless. So the reason, this is those reason, you know, it's not everyone comes same way. Those problems, each individual have a different way. Then in that time, you need the support about how to deal with that problem. Because everyone, definitely, when you practice in Dharma, no one will go without a problem. All the past master, if you look the history, they went through so many problems. They learn how to deal with the problem. They learn how to overcome from the problem. That way, they are a victor from the you know, negative. That way they achieve the nirvana. So the reason this is all have to be work with the condition day, individual's condition day, and you have to do perform what is good for you. Và tiếp theo là đến điều số 5 ạ. Khi bị uể oải và hôn trầm xâm chiếm, kiên trì làm mới lại nhận thức của mình. Khi mà bị uể oải đó, hay là tức là khi mà chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó không rõ ràng, không thể nhận thức được cái gì cả, và giống như là chúng ta nhắm mắt vào và chúng ta không thấy gì cả. Thế còn nếu như mà chúng ta mà bị hôn trầm thì có nghĩa rằng là gì? Khi mà có những cái xúc tình tiêu cực và chúng ta rơi vào cái trạng thái vô minh, thì khi đó là chúng ta cần phải làm mới lại những cái nhận thức của mình, bằng cách rằng là gì? Chúng ta có thể uống một chút chè, chúng ta có thể mở cửa cho có thêm ánh sáng, có thêm không khí vào, hoặc là chúng ta không ăn những cái đồ ăn mà nó quá nặng, và loại bỏ tất cả những cái xúc tình phiền não đi. Nếu như mà về mặt thể chất của chúng ta thì chúng ta cần phải mở cửa sổ, chúng ta cho ánh sáng vào, nạp thêm năng lượng, và chúng ta nếu như mà chúng ta mà bị rơi vào cái tình trạng là hôn trầm thì làm như vậy sẽ không có ích gì cả. Nếu như mà bị rơi vào hôn trầm liên tục thì chúng ta lập tức phải dừng thiền, hoặc là dừng bất cứ những cái gì chúng ta đang làm, và lập tức chúng ta cần phải thực hiện những cái hoạt động để mà tích lũy công đức, như là chúng ta lễ lạy, chúng ta cúng dường, chúng ta đi nhiễu bảo tháp, vân vân. Và như vậy là để làm mới lại cái nhận thức của mình. Nếu như mà chúng ta rơi vào cái
trạng thái hôn trầm đó, thì giống như cái đỉnh núi nó bị bao phủ bởi những cái mây mù và những cái xúc tình tiêu cực của vô minh. Chính vì vậy chúng ta cần phải thử những cái cách ở trên lúc mà bị uể oải hay là bị hôn trầm. Thế và luôn luôn là chúng ta cần phải có một cái người dẫn đường, một cái người hướng dẫn cho chúng ta, giống như là cái vị thuyền trưởng hay là cái người dẫn lối. Người thầy của chúng ta không có nghĩa là chúng ta chỉ nhận những cái khẩu truyền hay là chúng ta nhận những cái thuyết giảng không, mà ở đây thì chúng ta cần là phải tranh luận với cả cái người mà dẫn đường cho chúng ta, vị thầy của chúng ta hay là vị thầy gốc của chúng ta. Tất cả mỗi người thì có một cái trải nghiệm khác nhau cho từng cá nhân. Có những cái hôn trầm hay những cái uể oải nó liên quan đến nghiệp, có những cái thì là nó liên quan đến thể chất, và không có ai có những cái trải nghiệm giống như nhau cả. Thế cho nên là chúng ta cần phải có một cái người dẫn đường của chúng ta. Thế nếu như mà chúng ta không biết cái vị thầy của mình như thế nào, vị thầy cũng chả biết chúng ta là ai, thì như vậy khi mà chúng ta trao đổi với cái người dẫn đường như vậy thì nó rất là vô vọng, và làm cái cách mà thầy nghĩ rằng là khi mà chúng ta nói về đấy là thầy gốc của mình mà cả hai bên đều không biết nhau, thì cái việc như vậy thì nó không có gì để giải quyết cả. Mà cái vị thầy hay là cái người dẫn đường ở đây thì luôn luôn là dẫn đường cho chúng ta về tâm linh, thì là cái người mà phải hiểu biết cái vấn đề của chúng ta. Mỗi người thì có một cái vấn đề, và làm thế nào mà chỉ dẫn cho chúng ta để tháo gỡ được cái vấn đề của chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn về những cái cuộc đời của những cái vị thầy ở trong quá khứ đó, những cái bậc thầy lớn, không ai là không có vấn đề cả. Thế nhưng mà cái việc rằng là chúng ta phải làm thế nào với những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào để cái điều gì tốt để mà có thể thoát được khỏi cái hoàn cảnh như vậy. Okay, now number 6 said, until your mind is stable, persist in the composure of the meditation state. This is a, there's called the pause meditation and equipoise meditation. This is talking about the more like equipoise meditation. Until I have a stable of the mind, like a realization of the nature of mind, then you have to persist on that, like a Kamboba. And there's one retreat place called the Sawalung. He meditated for 6 years continually, without the separated from his meditation cushion. And also there's one called the Zambagere. He meditated persistently, continually 3 years. Then he have a realization of the Mahamudra like a space. Lobjide Sumgun meditated like 6 or some years in the Ichumpuk. Then he realized the, achieved the nirvana or Buddhahood. So those all is a, continually, persistently, you have to meditate on the Nyamsha, equipoise meditation, until you have stabilized. So once you stabilize, then so I think this way, we divide it into the 5 paths. Path of the accumulation is mostly persist on the accumulate the merit. Then the path of the application is persistent on the meditation. Then once we have the path of the seeing, then we reach to the stabilized mind. Stabilized mind mean
that your mind is not really, conflict with the appearance. So there's one story in Buddha's time. One monk was doing retreat in the mountain, isolated place. So he thought he had stabilized his mind, achieved the arhat. So he came down to the community, Sangha community, and he said, now I'm arhat. But then when he went to the town, and his all emotion is coming back. So that is showing us a mind is not yet stabilized, or you not see the true nature of mind. So that reason, too many things like doing prostration, reading, recite a mantra, and lots of things not necessarily good. Like we don't want to, okay, this way. At the beginning, you have to persist on those, all the preliminary practice like prostration, offering, mandala, vajrasattva, guru yoga, and those all the persist on the deity yoga. But once you reach to the Mahamudra, then reading text, doing prostration, circumambulation, or physical activity, everything become a part of the distraction. So that reason Miller Rebbe said, son, when you are meditating on the Mahamudra, and do not do too many physically virtuous activities, it can be caused to disappear the non-conceptual awareness, or primordial wisdom of non-conceptual can be disappear. So that reason, so mostly it's a persist on this called the composure of a meditation stage. It's the same as an equipoise meditation stage. So otherwise, if you do sometime meditate, sometime recite the mantra, sometime and go to the pilgrimage or circumambulation, and that is caused to not gain the quality of a realization. So the reason when you are in the retreat or when you are on the meditation, especially in the Mahamudra, then so many things doing things is not necessarily necessity at that moment. I'm not saying it's no need to do at all, at that moment, until you have a stabilized mind, and you don't need. So like you look this way, Bodhisattva, until you reach to the first bhumi, you don't need to emphasize too much on the 6 paramita or 10 paramita. So after that, you have the path of the seeing, then you start the 6 paramita practice. So that is to show us when you reach to the path of the seeing, then your mind is stabilized. Then you can perform the Bodhisattva contact activity of like practice of the 6 paramita and other things. So until you reach to that state, you have to persist on the equipoise meditation. Or I think we use here is a composure of a meditations. I want to see this translation, what they use. Until the mind is stable, emphasize that should be given to contemplation. Okay. Contemplation is not that specific. Contemplation, it means just contemplate. But I think maybe composure of a meditation stage is better. I think so. I have to say my work is better. Điều thứ 6, và cho tới khi tâm trí cân bằng, kiên trì trong sự điềm tĩnh của trạng thái thiền.
cho đến khi mà tâm trí cân bằng, thì có nghĩa rằng là khi đó là hay là còn nói một cái cách khác, đó là khi mà chúng ta đã nhận thức ra được bản chất của tâm trí. Tổ Khenpo thì đã dành 6 năm để thiền ở một nơi tên là Sawalung, không rời cái đệm thiền của mình một chút nào. Giang Gare thì dành 3 năm để thiền cho tới khi mà chứng được đại thủ ấn. Tổ Trích Sung Pôn thì dành 6 năm để thiền ở trong độc và sau đó thì vẫn tiếp tục và vẫn thường hành như vậy cho đến khi mà cái thiền trở nên ổn định. Khi mà chúng ta thực hành 5 cái con đường đó, cái ra con đường đầu tiên là cái con đường tích lũy. Ở đây thì chúng ta cần để mà tích lũy công đức. Con đường thứ hai là con đường áp dụng, thì là chính là cái con đường mà thiền. Và con đường thứ ba là con đường thấy. Thì ở đây khi mà tâm trí của chúng ta nó đã ổn định rồi, nó không có những cái tướng dạng để mà làm cho cái tâm trí của chúng ta nó bị không phù hợp với nữa. Có một cái vị tăng khi mà vị ấy nhập thất và nghĩ rằng là sau một thời gian dài và nghĩ rằng là mình đã có một cái thiền chứng ngộ và đã ổn định được rồi. Sau đấy vị đấy đi xuống ra khỏi động và đi khỏi cái chỗ nhập thất của mình và nói rằng là mình đã chứng quả A La Hán. Thế nhưng mà khi mà vị này đi xuống cái nơi đông đúc thì lập tức tất cả những cái xúc tình tiêu cực nó lại quay trở lại, thì có nghĩa rằng là vị này đã hoàn toàn chưa chứng được cái bản chất của tâm trí. Khi mà chúng ta thực hành đầu tiên thì chúng ta thực hành ngôn rô, thì có những cái pháp lễ lạy, rồi kim cương pháp đọa, cúng dường mạng Đà La, vân vân, cho tới khi mà chúng ta mà thực hành Mahamudra đại thủ ấn, thì tất cả những cái hoạt động về thể chất như vậy thì lại trở thành những cái chướng ngại và gây sao nhãng cho cái thực hành Mahamudra. Khi mà khi mà Milarepa có đưa ra lời khuyên rằng là gì, khi mà thiền về Mahamudra thì đừng có thực hành nhiều những cái hoạt động quá, bởi vì như vậy thì sẽ làm mất đi cái khái niệm, mất đi cái trạng thái không khái niệm, và như vậy thì sẽ là làm cái kết quả thiền nó bị hỏng. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải kiên nhẫn và kiên nhẫn trong thiền qua từng giai đoạn một. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thiền, chúng ta tụng đọc minh chú, chúng ta nhiễu tháp vân vân, đều có thể làm được. Thế nhưng mà khi mà chúng ta làm lẫn vào với nhau như vậy thì nó sẽ không đem lại những cái phẩm tính cho những cái không đưa lại những cái nhận thức cho chúng ta. Thế chính vì vậy tại sao mà khi mà thực hành Mahamudra thì phải hạn chế tất cả những cái hoạt động khác. Những cái hoạt động để mà tích lũy công đức không có nghĩa rằng là nó không cần thiết, nhưng mà đến khi mà thực hành Mahamudra thì chúng ta phải tạm ngưng lại cho tới khi mà cái thiền của chúng ta nó trở nên ổn định. Thế và ví dụ như là khi mà những cái vị Bồ Tát mà cho tới khi mà đạt được cái con đường mà nhìn thấu thì mới được thực hành 6 hoặc là 10 hạnh Ba La Mật, và đấy là cái cách để mà chúng ta thực hành, thì nó phải cho tới khi tâm trí cân bằng, kiên trì trong sự điềm tĩnh của trạng thái thiền, là muốn nói về điều như vậy. Okay. Now, this one is number 7 is, I think, because I have the Tibetan root text as one spelling. I think that way is called the best upon the compose of the meditation stage. But it is a spelling was wrong. I think one Khenpo said its spelling was wrong. Should be English should become after the stabilize the mind.
then on the composed of the meditation stage. Stabilize the mind on composed of the meditation stage, then persist in the daily activity of post meditations. So this one is once you reach to the equipoise meditation of the seeing the true nature of mind, actually realization of the Mahamudra of the free from elaboration or direct realization of the nature of the mind, then support of that is called the raising up that realization. Raising up, this in Tibetan called the tokpa kyong. Kyong mean the kind of like a depending that protection, that realization, and you need to support about like a things you need to support. There is called the Yangomba, and he's one disciple called the Loreba, and he had a great large realization experience. And one time he had a sudden realization and experience. Then he went to see his guru Yangomba, and he said, I have this realization and experience. And Yangomba said to him, this is the realization of the free from elaboration Mahamudra. Now, how to guide this, or how to raise up, protect this one? You need always be bodhicitta, like a aspiration, or what called aspiration bodhicitta, action bodhicitta, and absolute bodhicitta, of the three type of bodhicitta, and always be guru devotion and tumu meditation. So those all is called the tholam method path. So those tholam or method path is and bring bringing, raising up, like that meditation. Even in the jewel ornament, if you look in the 10th bhumi, they divide it into two: equipoise meditation and pause meditation. Through the meditation of the equipoise, you reach to the first bhumi. Once you reach to the first bhumi, that first bhumi bodhisattva then emphasize on the pause meditation. So of the practice of the generally 6 paramita, and particularly generosity paramita. So that is a similar like what we do Tumo, we do Bodhicitta, we do Guru Yoga, and those all is a part of that. So the reason and how to raise it up, how to guiding, how to protecting, and so this is called the Bondun in the Tibetan by equipoise meditation, then you have to, after the realization of that Mahamudra, by stabilizing, after the stabilizing mind, then you have to persist on the pause meditation. Tiếp theo là đến điều thứ 7, cho tới dựa vào sự điềm tĩnh của trạng thái thiền, kiên trì trong những hoạt động thường nhật sau thiền. Thì ở đây thì trong cái từ tiếng Tạng thì dùng một cái từ khác, nhưng mà có một vị thầy của KU thì nói rằng là cái từ đấy phải đúng ra là điềm tĩnh, bởi vì là cái từ kia là viết sai chính tả, thì cho nên là ở đây thầy dịch là dựa vào sự điềm tĩnh. Sau khi mà tâm trí nó cân bằng rồi, bắt đầu có cái trạng thái mà thiền nó ổn định và điềm tĩnh rồi, thì tiến đến là cái giai đoạn sau thiền. Ở đây thì là chúng ta đã chứng được cái bản chất của tâm trí, và hay là còn hay là ở trong cái trạng thái đại thủ ấn, thoát khỏi mọi sự tạo dựng. Và khi đó thì chúng ta phải làm thế nào để mà cho cái sự vững vàng này nó được ổn định hơn, hay là nó được tốt hơn, và cái điều này nó phụ thuộc vào cái chứng ngộ của chúng ta, và cần phải có những cái sự hỗ trợ.
Thế ở đây và có một cái câu chuyện là khi mà một cái người học trò có đến hỏi thầy của mình là Yongpopa, và cái vị thầy này là một cái vị thầy mà có rất nhiều các cái trải nghiệm về thiền, và nên hỏi thầy rằng là bây giờ là đã đạt được những cái thành quả như vậy thì người thầy thì con làm gì tiếp, thì người thầy nói rằng là cần phải giữ làm sao cho nó không có những cái sự tạo dựng. Thì có nghĩa rằng là gì, phải muốn mà để cho cái trứng ngộ này nó được tốt hơn thì cần phải che chở nó, cần phải bảo vệ nó, cần phải có 3 loại bồ đề tâm, cần phải có cái sự tôn kính đối với đạo sư, cần phải có tu mô, thực hành tu mô, và đấy là cái phương tiện được gọi là thô lam, để mà làm cho cái chứng ngộ của mình nó được tốt hơn lên. Thế và ở đây khi mà thiền mà đạt được tới cái trạng thái cân bằng rồi ạ, như trong pháp bảo có nói là cho tới khi mà đạt được cái điện thứ nhất thì cần phải kiên trì, và sau đấy thì đến cái giai đoạn sau thiền thì bắt đầu thực hành 6 cái hạnh ba la mật, và đặc biệt là cái hạnh bố thí. Thì khi đó thì tu mô rồi thì đạo sư du già vân vân, tất cả là thực hành là để làm sao cái chứng ngộ của mình nó có thể tốt hơn được, chúng ta có thể bảo vệ được những cái thành quả thực hành của mình. Sau khi mà đã có cái sự ổn định như vậy rồi thì cần phải có những cái hoạt động sau thiền là như vậy. Okay. Done. So then next one, when you the post meditation, you have to deal with the many things. You have to deal with the sentient being, you have to deal with lots of different things. You know, how you please to the sentient being is not easy. There are many bodhisattvas give up because they couldn't please the sentient beings when they try to do practice of the generosity, like Shariputra, you know. Somebody asked, there's two kind of story. One story said, both similar, but one story said somebody asked him to give his right arm. So Shariputra cut the right arm and tried to give by the left hand. Then the person said, you showing me disrespect, passing me by the left arm. Left arm, giving left arm is not respectful, especially Indian culture. So that person really upset, you show me disrespectful, you are really bad. Then the Shariputra said, how I can give by right arm since I already cut the right arm? You know, so I cannot please the sentient beings. There are really no way I can please. I just want to give up. So this kind of when doing the post meditation, Bodhisattva facing lots of different kind of challenge. That way I said, when adversity abound, you know, many different kind of obstacle comes when you practicing, persist in the 3 type of patience. So then you have to persist in the 3 type of patience. So this is 3 type of a patient is called the patient of the feeling ease toward to the someone's harmful. You have to need the courage to, no matter how they harm you, you're not going to give up. No matter how they treat you bad, you're not going to give up. That is called the feeling ease of toward to someone harmful. The patient of the accepting the sufferings. Then also Bodhisattva need the patient to that it will be hard, it will be difficult, it will be, lots of problems, but I will accept all those difficulties. Then patient of the understanding the nature of the Dharma. This is talking about the not fear of emptiness. See, so so this is first two patient
is the related to the relative truth, and the last one is related to the absolute truth. So by these three patients, you have to be protect your continuing post meditation, because lots of time we have this, in the Tibetan way to say it. It means that when you have a good food, good weather, and a good place and good clothes, you can be wonderful practitioner. It means that when there is no difficulty, no problem, you can be a wonderful practitioner. When it comes to the problem, then you become worse, worse than ordinary people. So that way, Dharma practitioner will face lots of challenge. It makes you upset. It makes you, disappointed. It makes you what call lots of kind of difficulty comes, but still you have to be be patient to make sure not giving up. So patient is mean, but continue trying to make sure that those obstacles not defeat you. When you're facing to those obstacles, make sure they not defeat you. Continuing, so you not give up, continuing your work. So that is what is a patient mean. Tiếp theo là điều số 8. Khi nghịch cảnh bủa vây, kiên trì trong 3 loại hạnh nhẫn để mà làm hài lòng tất cả chúng sinh, đặc biệt là đối với các vị Bồ Tát thì không dễ dàng một chút nào cả, và sẽ là vô cùng khó khăn, và có những vị đã từ bỏ, như làm Xá Lợi Phất Shariputra. Khi mà có một người hỏi, có những cái câu chuyện giống nhau, thế nhưng mà đây là một cái câu chuyện, hai chuyện nó cũng tương đồng, thế nhưng mà đây là một câu chuyện khi mà có một người hỏi xin cái tay bên phải, thì Shariputra đã cắt cái tay bên phải và đưa cho người này, và đưa bằng tay trái, thì người này lập tức nổi giận lên, bởi vì là khi mà đưa bằng tay trái như vậy thì đối với văn hóa Ấn Độ thì nó rất là bất lịch sự, thì người này đã hét lên với cả Shariputra là tại làm sao ông lại đưa cho tôi bằng tay trái như vậy, thì rất là khinh thường. Thế và Shariputra thì lúc đấy thì đã mất hết hoàn toàn cái sự kiên nhẫn, và đã rất là thất vọng, nói rằng là làm sao mà tôi có thể đưa cho ông được bằng tay phải khi mà ông đã xin cái tay phải tôi đã cắt đi rồi. Và chính vì không chịu được những cái khó nhọc như vậy, và Shariputra đã từ bỏ. Thế và cái giai đoạn sau thiền là cái giai đoạn mà nó có đầy những cái sự thử thách, và đôi khi là rất là khó khăn, thì ở đây thì cần phải kiên trì thực hành 3 cái loại hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn thứ nhất là hạnh nhẫn trong những cái phải cảm thấy rất là dễ chịu ngay cả đối với những người mà hãm hại mình. Một người mà hãm hại mình thì phải rất là can đảm và không từ bỏ. Tiếp theo nữa là phải hạnh nhẫn, phải có những cái sự nhẫn nhục với tất cả những cái sự khổ đau mà mình phải đối mặt với. Tiếp theo nữa là nhẫn nại đối với tất cả những cái hiểu biết về giáo pháp. Ở đây là không có cái sự sợ hãi khi mà phải thực hành về tính không. Và hai cái hạnh nhẫn đầu thì là thuộc về chân lý tương đối, và cái hạnh nhẫn cuối cùng thì là nó thuộc về chân lý tuyệt đối. Và như vậy là để bảo vệ được cái giai đoạn mà sau thiền. Và trong tiếng Tạng thì có một cái thành ngữ rằng là gì, là một hành giả sẽ giống như một hành giả thực hành pháp khi tất cả mọi điều xảy ra đều tốt đẹp. Thế còn khi mà có bất cứ một vấn đề gì tồi tệ xảy đến thì người hành giả thực hành pháp sẽ lại còn trở nên là tệ hơn cả một người bình thường. Thế chính vì vậy thì ở đây thì muốn nói rằng là gì, chúng ta không được từ bỏ khi mà những cái nghịch cảnh bủa vây như vậy, thì chúng ta phải đối mặt với và chúng ta phải tiếp tục.
Okay, so this first one, patient of appealing is toward to the harm, someone's harmful is a. Sometimes you may think, oh, I am right, that person is wrong, and but still I need to be patient. I think some Kagyu master said even that is not good enough. When you really want to meditate, is a, you have to feel like they are right, you are wrong. So Kozam Gompo Toji said you need oral instruction of Tanga, oral instruction of that he is the right. So it means that he is the right or she is the right. So you have to deeply feel that way to that whatever person harming or whatever you do is it. One way you have to see that person as a precious teacher, because Shantideva said, without the Buddha, we will not learn the Dharma. Without the sentient being, we cannot practice the Dharma. So that way, both of them are really kind to our practicing the Dharma or achieve the Buddhahood. So you have to see as a enemy, as your guru, precious your teacher. So that one. And the second one is accepting the suffering. Patient of the being accepted the suffering mean. So whatever suffering comes, it's called it's just like a sickness, and suffering is a broom to sweeping all your negative karma. And also, naza didigi cheshi. It means that like a stick wood to remove all the sickness as all the obscuration is the sickness, and the suffering is the source of happiness. Source of so happiness is the suffering. So the reason you need to meditate on the whatever suffering comes. So one of the Kaji master said, when they have a joyful and they have a laughing, when they are suffering, they cry. But when I am joyful, I feel cry. When I'm suffering, I feel laughing or kind of a smiling. So I'm a total opposite of the other. So that is showing us he can sense about how much benefiting from that sickness and suffering for the practice. Then last one is you have to understand the true nature of mind, to emptiness, because lots of people misunderstand emptiness. They have a fear. I heard some scientists have a mentally problem because they see our planet wall is really like a fragile, almost like parting, they separate. So they get a really fear of unease in their mind because they think this is really not stable. Any minute can explode, completely destroyed. So they can see that one. So that is similarly, when people try to emphasize on the emptiness, lots of people get fear of a word of emptiness and thinking about emptiness, and they have a problem. So that is called a patient or understanding the nature of the Dharma. When you try to look on the nature of Dharma, make sure it's not make you fears. This is what I heard. Some monk have so much fear of hearing Heart Sutra in India. So that way, in India, Heart Sutra is a secretly chanting.
not publicly. So when Atisha come to Tibet and everybody publicly chanting the Heart Sutra, he was so surprised. So because that is showing as a maybe everybody is really dumb or everybody have a really good what called the basic merit to can understand the profound dharma, so that way they don't have that fear of from the seeing the true nature. Thế và khi mà thực hành thì mặc dù là có những cái người khác là sai và mình đúng, thế nhưng mà những cái người thực hành mà khi mà khi đó phải coi rằng là gì, tất cả những cái người khác là đúng, và như vậy mà bằng cái cách như vậy để mà thực hành nhẫn nhục, để mà thấy rằng là kể cả những cái sai của người khác cũng phải là cảm giác rằng là họ làm đúng. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta có những cái người mà những cái chúng sinh chúng ta phải, mà đặc biệt là những cái người mà hãm hại chúng ta, thì chúng ta phải coi là đấy là những cái bậc thầy rất là chân quý. Shantideva có nói rằng là gì, nếu như mà không có chúng sinh thì chúng ta cũng không thể nào mà thực hành được. Nếu như mà không có Đức Phật thì chúng ta cũng không học được giáo pháp. Thế vậy tại sao mà chúng ta lại loại thực hành nào vậy mà chỉ vinh danh Đức Phật mà không vinh danh chúng sinh? Đấy là Shantideva nói trong Nhập Bồ Tát Hạnh như vậy. Và khi mà ngay cả khi có những cái khổ đau mà tới thì mà còn những cái đấy là chúng ta phải coi rằng là những cái khổ đau này tới là những cái nghiệp tiêu cực của chúng ta đã được tịnh hóa, tất cả những cái chướng ngại của chúng ta đã được loại bỏ, và như vậy là đó chính là cái căn nguyên của hạnh phúc. Chúng ta cần phải thiền như vậy khi mà những cái khổ đau nó đến. Có những cái bậc thầy Kayu nói rằng là gì, khi mà chúng sinh thì thấy an vui thì chúng sinh mỉm cười, khi thấy khổ đau thì khóc, còn ta thì khi thấy khổ đau ta lại mỉm cười, và khi thấy an vui thì ta lại khóc. Thế và như vậy là hiểu được rằng là những cái sự khổ đau là những cái sự tịnh hóa của những cái nghiệp tiêu cực. Thế và còn khi mà nhẫn nhục thì về giáo pháp là cần phải có những cái hiểu biết về tính không. Có những người và những cái ai mà không thể nào mà hiểu biết được về tính không thì như vậy thì sẽ rất là thất bại. Giống như những cái nhà khoa học khi mà nhìn thấy thực tế của vũ trụ không giống là một cái thực thể rắn thì có rất là nhiều người đã cảm thấy là thất vọng. Nhưng mà đấy cũng giống như là khi mà chúng ta thực hành tính không thì nó là như vậy. Thế và có một số các cái vị tăng mà khi mà nghe đọc về Bát Nhã Tâm Kinh thì rất là sợ. Thế chính vì vậy tại sao mà khi mà Bát Nhã Tâm Kinh ở bên Ấn Độ ngày xưa được coi là một cái kinh mật, bởi vì rằng là không phải là ai cũng có khả năng đọc được. Thế và khi mà Atisha sang bên Tây Tạng thì người rất là ngạc nhiên là bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh được đọc một cách công khai ở những cái nơi chốn công cộng. Có thể là như vậy thì người Tây Tạng là không biết gì, hoặc là họ có một cái nền tảng quá tốt để mà hiểu biết được về giáo pháp. Thế cho nên là đối với họ Bát Nhã Tâm Kinh là một cái điều mà họ có thể thực hành được rất là dễ dàng. Okay, then I think this one is have a deeper label, is different. The 9, when you feel a strong craving for the desirable things, persist on the decisively training away from the attachment. I mean, the Bodhisattva, they have called transforming to the afflicted emotion as a wisdom and things like that. In the Vajrayana, you can use, but I think this is we don't need to learn those things. But I want to tell you one story. There was one time in Tibet, lots of monks, receive offering from someone's yoga. And the one monk, Kadamba monk, he's sitting way down there. And he saw the yoga is coming, and it, of course, is a start offering from that
on the head. So when they put it on the head, monks, from their yogurt in his their cup, and he thought, oh, this yogurt looks so delicious, but I really hope it not finish before come to me. He really wanted that yogurt. But then second, immediately he realized that there's so attachment there. So when yogurt come to his side, his place, he put upside down his cup. He said, this bad person, he already had his yogurt. So things like that, to immediately, whenever we have that's a really strong, that kind of emotions. I mean, in the mind training also said, whatever strong afflictive emotion you have, immediately cut up that one, work with that first. Then number 10, when your love and compassion are feasible, persist in the training of a bodhicitta. It means that you have to know what is love and compassion. Everybody talking about the love and compassion. But sometimes our love and compassion is really weak. Sometimes our love and compassion really, discriminated, really exclusive. So you have to train bodhicitta to increasing that love and compassion. More you train your bodhicitta, increasing your loving kindness and compassion. So this is it. Sometimes people may think, oh, loving kindness and compassion is the cause to arise the bodhicitta. Yes, that is true. But once you arise in bodhicitta, when you persist on the training of the bodhicitta, your loving kindness and compassion will be increased. Then we stop here. These were the 10 things persist in. So today we finished 10. Successful. Tiếp theo là điều thứ 9. Khi mà bám chấp mạnh mẽ vào thứ gây ham dục, kiên trì quyết định quay đi khỏi bám chấp, thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta có thể học biết được cái cách mà làm sao mà biến chuyển những cái thứ gây ham dục như vậy. Thế nhưng cái điều này không quan trọng, mà thầy muốn nói ở đây một cái câu chuyện rằng là có một cái khi mà những cái vị tăng mà nhận những cái đồ cúng dường thì hôm đó là họ ngồi theo hàng và những cái hành giả họ mang sữa chua đến. Thế và có một cái vị tăng Kadampa, thì vị này hôm đấy thấy rằng là sữa chua rất là ngon, và vị khởi lên một cái ý nghĩ rằng là gì, mong rằng là khi mà đến lượt mình thì sữa chua đừng có hết. Và sau đấy khi mà cái người phát sữa chua đi gần đến nơi thì vị này nhận ra rằng là như vậy là mình đã bám chấp quá vào sữa chua. Thế cho nên là vị đã úp ngược cái cốc của mình xuống, và khi cái người phát đến thì vị thầy nói rằng là tôi đã có sữa rồi, và như vậy là để cắt bỏ những cái dám bám chấp của mình. Và ngay cả khi mà trong những cái thực hành mà rèn tâm thì còn nói rằng là nếu mà chúng ta có phát khởi lên xúc tình nào mạnh mẽ nhất thì chúng ta cần phải học cách để đối trị với cả cái xúc tình mạnh mẽ đó nhất bằng cách cắt bỏ nó đi. Đấy là điều thứ 9. Điều thứ 10, khi yêu thương bi mẫn giảm, khi tình yêu thương bi mẫn giảm thiểu, kiên trì trong rèn luyện bồ đề tâm. Chúng ta cần phải biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là lòng bi mẫn, và khi mà tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta mà yếu đó, thì chúng ta cần phải làm sao để cho nó không bị giảm thiểu, bằng cách là chúng ta rèn luyện kiên trì ở trong bồ đề tâm. Nếu như mà bồ đề tâm của chúng ta càng phát khởi thì tình yêu thương, lòng bi mẫn tự nhiên nó cũng sẽ tự động mà nó tăng lên. Chính vì vậy ở đây cái điều thứ 10 nói như vậy, và đây là 10 điều mà chúng ta cần phải kiên trì. Ngày hôm nay chúng ta đã học xong 10 điều này và chúng ta dừng buổi học ở đây.
this. Oh, okay. So she is finished. That's good. So we stop here. Thank you. Janchu sem cho rembo che manje banai je jo che je bai nyam bai mem bai kone gondo pe wo sho Tata Kunde Tam Jeje Dusundo Sabata Yeve Jeve Zawande Tata Sejen Tanje Nyundo Nanam Yandava Sobe Janju Ramboje Toba Joje Sheja Kunse Kunje Jeje Tende Nela Wando Dekumba Jembeje Tembo Side Shedro Tusa Kumben Zinjo Jis. Again, I'm sorry. Yesterday, I didn't hear anything from, and I didn't look the message until later, and too late. So I think you prepare for the translator, but I heard no one, so I keep talking continually. And today also, so I need a major what called that treatment for my computer to fix this problem. So I hope someone can help me. Okay, everyone, thank you so much. Happy good weekend and good night, good day.